esta historia que hoy quiero compartir con ustedes es la historia de un rey en Israel. So today's story I want to share with you, it's the story of a king of Israel. Y la intención es aprender de la historia de este hombre. And the intention is to be able to learn of this story Y- of this king. Y el tema que yo les quiero hablar hoy es And today's title is, resistirse es peligroso. If you resist, it is Dígale a su dangerous. vecino, resistirse es peligroso. Come on, tell your neighbor, if you resist, it is dangerous. Y es la historia de un rey en el pueblo de Israel. And it's the story of a king and the people of Israel. Y esa historia nosotros la vamos a encontrar en diferentes partes de la escritura. And we're going to find this story in different parts of the scripture. Pero yo le quiero pedir que si usted tiene su Biblia, que la abra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. So if you have your Bibles, I ask you open to 2nd of Chronicles, chapter 36, verse 11. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la historia de este hombre. So we're going to see what the Bible teaches us of the story of this man. Resistirse es peligroso. To resist, it is dangerous. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 13. 2nd of Chronicles, chapter 36, verse 11 to 13. Y la Biblia dice de la manera siguiente. And the scripture reads, De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Zedekiah was of 21 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 11 years. He did evil in the eyes of the Lord his God, and did not humble himself before Jeremiah the prophet, who spoke the word of the Lord. He also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him take an oath in God's name. He became stiff-necked and hardened in his heart, and would not turn to the Lord, and who is the God of Israel. Crónica de un rey. El nombre de la serie. Chronicles of a King is the title of our series. El tema resistirse es peligroso. Subtitle is To Resist, It is Dangerous. Cuando nosotros nos resistimos a Dios, Whenever we resist ourselves against God, entramos en un proceso de peligro. then we enter into a process of danger. Y antes de continuar, quiero hacerle un poco de contexto en esta historia que vamos a estar viendo el día de hoy. So before we begin, I want to share with you a little bit of the context of this story. El pueblo de Israel siempre fue gobernado por reyes durante 380 años. So the people of Israel always had a king for as long as 380 years. Es interesante porque el pueblo de Israel, cuando ellos se constituyeron como pueblo, como una nación, It is interesting because when the people of Israel became a nation, Dios God himself, les gobernaba he would go ahead and govern them. y los gobernó por diferentes líderes. And he went ahead and governed them to different types of leaders. Algunos nosotros los conocemos como los jueces, Some of them will be known as judges, pero también fueron gobernados por profetas. but they also were governed by prophets. Pero llegó un tiempo que el pueblo de Israel dijo, queremos tener reyes como tienen las demás naciones. But it came a time where the people of Israel said, no, we want kings just like the rest of the nations have kings. Y comenzaron a pedir un rey para que les gobernara. And they started to ask for a king to come to govern them. Y ese periodo que el pueblo de Israel fue gobernado por reyes duró 380 años aproximadamente. And the time that they had kings who would govern them was about 380 years. Y el primer rey que Dios les dio se llamó Saúl. And the first king that they had, his name was Saul. Es interesante la historia de Saúl It is interesting the story of Saul porque su dinastía no fue muy grande, que se diga. because his dynasty was not that long. Solamente cuando él inicia,
just as he begins, y no tuvo sucesores. and he had no more successors. Su hijo que debía de sucederlo en el trono His son that should have taken his place at the throne, no fue rey. he was not king. Dios buscó a otra persona So God went ahead and looked for someone else. y conocemos a David, que viene a ser parte del reinado, a ser rey en la nación de Israel. And we get to know David, who now becomes the king in this nation. El problema So then the problem es begins que los reyes is that the kings tienen y hacen sus propias leyes. is that they do their own laws. El rey hace sus leyes, So then the king does his own laws, pero también el rey puede romper esas leyes But cuando also- a él se le antojen. but also the king can break the law whenever he feels like it. ¿Por qué? Why? Porque un rey Because a king no rinde cuentas a nadie. does not hold himself accountable to anyone. ¿Alguna vez a usted le han dicho, usted es el rey de la casa? Have they ever said, hey, you are the king of your house? ¿Cómo se ha sentido usted? So how have you Ahora felt dice, when they said "Oh, that to you? usted es el rey de la casa. Y You usted are dice, the king of this house. así que yo puedo poner mis leyes So I can go ahead and establish my laws, y usted puede romper las leyes. and you can also break the Y laws. nadie le va a decir nada. And nobody's going to say anything to Nadie you. le va a reclamar. Nobody's Hay un going to go problema. ahead and say something to Hay you. un problema con eso. But there's a problem with that. Porque ¿cuántos de ustedes alguna vez han puesto reglas en la casa? So how Yo many soy of el you rey. have put rules in your house? Aquí en esta casa yo mando. Here in this house, I am the one who governs. Y quizás usted tiene adolescentes o jóvenes a su cargo o bajo su techo. Or you maybe have teenagers or young people under your roof. Y una de las reglas que a veces uno pone, yo tengo adolescentes y pongo reglas, ¿no? So I have El rey de la teenagers casa. and I have rules. I'm the king of the house. I have rules. Y digo, a tales horas se van a dormir, a tales horas hay que hacer esto, a tales horas se van a levantar. So I said, certain time you need to go to bed, certain time you're going to go ahead and do this, certain time you're going to go ahead and do that. ¿Alguno de ustedes ha puesto reglas en su casa porque usted es el rey y usted manda y dice aquí a nadie me tiene que decir cómo se hacen las cosas porque las voy a hacer como yo quiero? Soy el Have rey. you ever put rules and said, I'm going to do things at El the house problema- however I want, and that's it, and that is the way it El needs to be problema done? es que nosotros ponemos reglas en el hogar, hablando del hogar, The problem is that we put rules in our home, y las comenzamos a respetar, and then we start to respect the laws. pero de repente nosotros que somos los reyes rompemos las reglas. But then all of a sudden, those who are kings break the rules. Aquí se van a dormir todos a las 10 de la noche. So Más everybody's going tarde. to go to bed at 10 p.m. Y usted comienza a dormirse a las 10 de la noche, todas las luces apagadas. And you start to go to sleep at 10 p.m. Pero un día a usted se le antoja quedarse hasta las 11, But 12. Dice, one day you "Soy decide, el rey". I'm going to stay up to about 11 Usted or so. rompió las leyes que puso. Ese es el So problema. you went ahead and broke the laws that you established yourself. Ese es el problema de los reyes. So that is the problem of the kings. Que los reyes establecían leyes, So then the kings established their own laws, pero también ellos rompían las leyes. but they would also break those Porque laws. ellos no estaban supuestos a rendirle cuentas a nadie. Because they were not held accountable to anyone. Pero Dios en el pueblo de Israel, But God in the people of Israel, Dios había levantado profetas. He had raised prophets. Y en la función de los profetas era And the function of the prophets was aconsejar, to be able to give advice, amonestar, to be able to go ahead and challenge the person, y correct them, especialmente si había rebeldía en el pueblo o en el rey, especially if there was rebellion in the people or in the king. la función del profeta era traer a cuentas al pueblo, al rey y Dios. So then the job of the prophet was to Ofre- bring the person accountable to God and the people accountable to God. O frente a Dios. And they had to bring him before God. Él traía y denunciaba las injusticias que hacía el rey y las injusticias que hacía el pueblo. So he would go ahead and say the injustice that the king made, but also the injustice that the people would do. Y especialmente cuando había rebelión. Especially when there was rebellion. Ahora, lo interesante es esto. So the interesting thing about this is La rebeldía rebellion produce dolor. produces pain. Dígale al vecino o al hermano que está a la par o hermana que está a la par, la rebeldía produce dolor. So tell the person next to you, rebellion produces pain. Cuando un rey entraba en rebeldía, So when a king would enter in rebellion, había dolor, there was pain. había dolor para él, There was pain for himself. había dolor para su There familia, was pain for his family. había dolor para su nación, There was pain for his nation. porque la rebeldía va a producir siempre dolor. Because rebellion will always produce
pain. Al ser humano So then the human being, le encanta, they love, le gusta they enjoy vivir sin rendir cuentas. to not be accountable to anyone. A veces a nosotros nos gusta darle cuenta de lo que hacemos a otra persona. Sometimes we might want to be accountable to someone else. Porque así estamos hechos. Esa es nuestra naturaleza, está en nuestra sangre. So this is the way that we are made. This is the way we're built. It's in our blood. Pero la idea central de lo que les quiero hoy comunicar es esta. So the idea that what I want to share with you is this. Violar los principios de Dios So when we go ahead and violate the principles of God por accidente by maybe an accident, o conscientemente, or maybe we're doing this and we're aware of this, eso va a producir un dolor. that is then going to produce pain. Y la historia que les quiero compartir hoy And the story that I want to share with you today es la historia de un rey is a story of a king llamado Sedequías. by the name of Zedekiah. Sedequías So Zedekiah, fue el último rey en Israel. he was the last king in Israel. Él no sabía que iba a ser el último rey en la nación de Israel. He didn't know he was going to be the last king, Pero Dios but God, no siempre cuenta hasta 10. he doesn't always count to 10. Es decir, It is to say, Dios no siempre nos da oportunidad tras oportunidad. God doesn't always just give you another opportunity and another one. Dios es un Dios de oportunidades. God is a God of opportunities. Pero no todo el tiempo Dios nos va a dar oportunidades. But not God is going to give you an opportunity all the time. Es decir, va a llegar un momento que va a decir, hasta aquí. So it's going to come to a moment where God's going to say, enough, no more. Estamos de acuerdo que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Are we in accordance and we agree that God is a God of opportunities? Pero llega un momento But it comes to a moment que Dios ya no da más oportunidades. that God gives no more opportunities. Hay un momento que se nos acaba el crédito. So there comes to a time where the credit runs out of a limit. Y a la gente le gusta vivir. No, Dios, yo sé que Dios me va a dar otra oportunidad. Hoy hago esto, yo sé que voy a salir y Dios me dará otra oportunidad. And people love to live this way. Oh, God's going to give me another opportunity. I'm going to go ahead and ask forgiveness, and God is going to go ahead and be okay. Tengamos cuidado porque las oportunidades de Dios no siempre So van a be llegar. careful because God's opportunities don't always come. Eso nos cuenta la historia de este rey Sedequías. So this is what happened in the life of this king Ahora, Zedekiah. ¿Cómo es que Sedequías llegó a ser rey en Israel? So how is it that Zedekiah became king of Israel? Trataré de darle un poco de historia. So I will try to give you a little bit of history. En el año 597 antes de Cristo, In the year 597 before Christ, un rey llamado Nabucodonosor a king by the name of Nebuchadnezzar, tenía a Israel bajo su autoridad. he had the people of Israel under his Y authority. los israelitas tenían que pagar impuestos. And the Israelites needed to go ahead and pay taxes. Aparte de que este rey babilónico había llegado a la ciudad, había invadido Israel Besides the fact that he had come into this nation and invaded this nation, y había destruido la ciudad and he had come and destroyed the city. y había impuesto sobre la gente y sobre el rey que le pagaran cierta cantidad de dinero. And he had imposed over the people and over the king to go ahead and pay a certain amount. Es decir, tenían que pagarle impuestos a Babilonia, So they needed to go ahead and pay taxes to Babylon. pero en esa época But during that time, había un rey, there was a king. su nombre Joaquín. His name was Joachim. Interesante la historia de Joaquín. So then the story of Joachim is so interesting. Joaquín cuando comenzó a reinar era un niño de aproximadamente 8 años de edad. So Joachim, when he started to become king, he was about 8 years old. E hizo lo malo delante de Dios And he did the wrong things before God. y también And also, se rebeló contra
el rey de Babilonia. And he also rebelled against the king of Babylon. Y el rey de Babilonia And the king of Babylon, envió su ejército he went ahead and sent his army para destruir a Joaquín to con be su ejército. able to destroy King Joachim and his army. Envió su ejército a que destruyeran Jerusalén. He went ahead and sent his army to destroy Jerusalem. Entraron en la ciudad, They went ahead and entered the city. saquearon la ciudad, They went ahead and took over everything. quemaron los palacios de los príncipes, They burned down all of the palaces of the prince. mataron una cantidad de gente They went ahead and killed a great amount of people. y a otros los llevaron cautivos. And to others, they went ahead and took them captive. Dejaron la ciudad en ruinas. They went ahead and left the city in ruins. Llevaron el oro que tenían en ese lugar They took the gold that they had in that place y los dejaron pobremente. and they left them in poverty. Y si eso fuera poco, And if that was not enough, el rey Nabucodonosor so King Nebuchadnezzar, capturó a Joaquín he went ahead and captured King Joachim y lo llevó cautivo a Babilonia. and he went ahead and took him captive to Babylon. Ahora, ¿por qué el rey Nabucodonosor se llevó a Joaquín para Babilonia? So why did King Nebuchadnezzar take King Joachim as a captive to his town? El rey Nabucodonosor tenía uno de esos pasatiempos extravagantes. So King Nebuchadnezzar had this weird way of being able to have some free time, spoiled time. A ese rey le gustaba coleccionar He liked to collect things. y no coleccionaba monedas. And he didn't collect coins. ¿Alguno de ustedes es coleccionador de monedas o cosas antiguas o no sé, alguna gente se vuelve coleccionista de cosas antiguas, de monedas, de bueno, muchas Do cosas. any of you are collectors of maybe old things or antiques? Nabucodonosor tenía ese pasatiempo que le gustaba coleccionar reyes. So then the King Nebuchadnezzar had that hobby to collect Y kings. cuando él hacía sus fiestas con sus amigos, And whenever he did his personal parties with his friends, sacaba a los reyes que había conquistado he would go ahead and take out all the kings that he had conquered, y los paseaba en los jardines de su palacio. and he would have them just go ahead and parade in his gardens. Y ahí estaba con sus amigos y los reyes que habían sido conquistados por él desfilaban por ahí diciendo, mire, ese rey lo conquisté en tal fecha, ese otro aquí, ese otro le quité esto. Y ese era el pasatiempo de Don Nabo. So then King Nebuchadnezzar would go ahead and bring the kings and say, oh, I conquered him and so, I did this and this and so. And all of the kings will parade in the gardens for all of his friends to Así see. que Joaquín fue llevado como un trofeo más del rey de Babilonia. So King Joachim was taken as a trophy for King Nebuchadnezzar. Pero tenía que poner otro rey. But he needed to go ahead and place another king. Y el rey de Babilonia And the king of Babylon, escogió a otro rey para que gobernara en Israel. he went ahead and chose another king to govern in Israel. Y esta persona que escoge era de aproximadamente 21 años de edad. And this person that he chose was about 21 years of age. Su nombre, His name Matanías. was Mattanai. Pero ellos le llamaron Sedequías. But they went ahead and changed his name to Zedekiah. Y cuando el rey de Babilonia establece a Sedequías en Jerusalén, And when he goes ahead and establishes King Zedekiah in Israel, le dice, te voy a hacer rey, he says, I'm going to make you king, pero hay 3 condiciones que tienes que cumplir. but there's 3 conditions that you need to fulfill. La primera condición o el trato que hace con Nabucodonosor, And the first condition or the treaty that he does with him is, una de ellas era esta. one of them was this. No puedes levantar un ejército. You cannot go ahead and raise your own army, Es build an decir, army. Nabucodonosor necesitaba que Israel fuera una nación débil He wanted Israel to be a nation that was weak para que no se rebelara contra él, so that they would not go ahead and rebel against him. como lo había hecho Joaquín. Just the same way that Joachim had gone. Segunda condición, So the second condition was, tienes que pagar impuestos. you need to go ahead and pay your taxes. Tercera condición, And then the third condition was, no reconstruyan las murallas de Jerusalén. and you will not build the walls of Jerusalem. El pueblo se quedó indefenso. So then now the people of Israel
weak. empobreciéndose, They were put in poverty, sin ejército without an army, y sin protección. and without any type of protection. Las murallas era la protección para ellos. The walls were the protections that they had. Cuando comienza a reinar Sedequías, So when Zedekiah starts to go ahead and reign, aquí entra en acción el profeta Jeremías. so now prophet Jeremiah enters in action. Y Jeremías And Jeremiah, visita a Sedequías en el palacio he visits Zedekiah in the palace. y va con un mensaje de parte de Dios. And he goes with a message that comes from God. Y le dice al rey, And he tells the king, rey, he says, King, esto que está pasando en la nación, this that is happening in this nation, esto que ha sucedido aquí en Israel, this that has happened in Israel, todo eso que se han llevado las cosas, el dinero, la gente, han destruido la ciudad, this that they have done, taken the people, the gold, destroyed the whole city, que Nabucodonosor vino y invadió Israel, that King Nebuchadnezzar came and invaded this nation. es It is. porque Dios It's because God, está tratando contigo. He is working and dealing with you. Es porque Dios It is because God, está tratando con la nación de Israel. He is working with the nation of Israel. Todo esto All of this, es por eso, rey. it's because of this king. Y lo que necesitas hacer, And what you need to go ahead and do at this time, acuérdense la función del profeta, can you remember the function of the prophet? amonestar, It's to be able to counsel, aconsejar it's to give advice, y traer a cuentas. and to be able to bring the people to be accountable. Y Jeremías va con el rey y le dice lo que tiene que hacer. So then Jeremiah goes with the king and tells him exactly what he needs to do. Y le dice, lo que tienes que hacer es esto, He says, what you need to do is this. humillarte, You need to go ahead and be humble. rendirte You need to go ahead and surrender y guiar el pueblo hacia Dios. and guide this people to God. Y todo va a estar bien. And everything's going to be okay. No te va a pasar nada a ti, He says, nothing's going to happen to you. no va a suceder nada a tu familia, Nothing's going to happen to your family. nada va a pasar con Israel. Nothing's going to happen with Israel. Van a vivir tranquilos, van a vivir en paz y en prosperidad. You're going to live in prosperity and you're going to be with peace. Porque todo lo que está pasando es porque Dios tiene un plan con Israel. And all that's contigo. happening is because God has a purpose with Israel and with you. Y durante algunos años, And for a couple of years, Sedequías estuvo bien. Zedekiah was fine. No tuvo problemas. He didn't have any type of problems. Pero pasados esos años, But according as the years went by, Sedequías so Zedekiah, toma la decisión he makes a decision. y no quiso pagar los impuestos. And he didn't want to go ahead and pay the taxes. ¿Qué sucede cuando nosotros no pagamos los impuestos? So what happens when we don't go ahead and pay our taxes? Le mandan una cartita, You go ahead and receive a letter. le ponen la multa They go ahead and put a fine over that. y tiene que pagar los intereses. And you need to pay the interest of that. Es decir, tiene que pagar mucho más de lo que debía. So you need to pay so much more than what you already owed. Imagínense a Sedequías diciendo, no le pagaré impuestos al rey de Babilonia. Imagine Zedekiah saying, I will not pay my taxes to Babylon. Sedequías So Zedekiah, fue tan terco he was so stubborn que no cumplió la palabra que le había jurado a Nabucodonosor. that he did not fulfill the promise that he made to King Nebuchadnezzar. ¿Quién era Sedequías? So who was Zedekiah? El rey. He was the king. ¿Y el rey qué hace? And the king, what does the king do? Hace lo que quiere. He does whatever he wants. ¿Usted es rey? Are you king? O le han dicho, usted es el rey de la casa. Or have you heard somebody say you are the king of the O los hombres le house? dicen a sus esposas, le dicen, usted es la reina de la casa. Or the husbands will tell the wives, you are the queen of the house. Y comienza a poner reglas y las rompe rapidito. And then they start to put rules and then they break the rules anyways.
Don Abu había puesto reglas al rey So King Zedequías. Nebuchadnezzar had put rules, y habían hecho un trato. and they had done a treaty. Vas a pagarme los impuestos. It says, you're going to go ahead and pay taxes. Pero toma esa loca decisión y dice, no pagaré más los impuestos al rey de Babilonia. So then he makes this crazy idea and decision, says, I'm not going to pay taxes anymore. Y en su necedad, Zedequías no se volvió a Dios. And in his stubbornness, Zedekiah did not go back to God. Entonces, So then el rey Nabucodonosor King Nebuchadnezzar, envió parte de su ejército a Jerusalén. he sent part of his army to Israel. Y un día se levanta el rey And then one day the king gets up y ve el ejército babilónico alrededor de la ciudad. and he sees all of the army of Babylon surrounding the city. Y mandó llamar a Jeremías And he goes ahead and calls Jeremiah. para preguntarle qué hacer. He says, what should I do now? Y Jeremías And Jeremiah le da el mismo mensaje. gives to him the same message again. Rey, He says, King, este es un trato de Dios con tu vida. this is the way that God is dealing with your life. Dios está tratando contigo He says, God is working in your life y con tu pueblo, and Israel. with your people of Israel. El mismo mensaje. So then the same message is received. Dios quiere un trato contigo. It says, God wants to work with you. Esas fueron las palabras del profeta Jeremías. So those were the words of the prophet Jeremiah. Y en ese momento, And in that moment, el ejército de Babilonia so the army of Babylon, se dieron la media vuelta they went ahead and turned around y se alejaron de Jerusalén. and went ahead and left Jerusalem. El rey se levantó y no vio el ejército. And then the king got up and didn't see the army anymore. Y el rey comienza a decirle a Jeremías, So then the king starts to tell Jeremiah, ya ves, Jeremías, estás loco. you know, see, Jeremiah, you're crazy, you're nuts. Ya ves, Jeremías, lo que estás diciendo no es verdad. See, Jeremiah, what you are saying is not true. Mira, el ejército se fue. See, the army now has left. Ya no están. They're no longer here. El sitio lo han levantado. Ya no está la amenaza para nuestra ciudad. We are no longer surrounded by the army. There's no more threat. Hoy, nosotros sabemos por la historia lo que pasó. Today, by the story, the history, we're able to know exactly what happened. En ese tiempo, según la historia, no es la Biblia, según la historia, Not in the Bible, but it's written in history books. los babilónicos estaban siendo atacados por otro ejército. So the people of Babylon were being attacked by other groups of armies. Y Nabucodonosor retiró el ejército que estaba para entrar a Jerusalén para ir a apoyar al otro grupo. So King Nebuchadnezzar decided to take his army away so he could go ahead and help the other battle. Y el rey Zedequías pensaba que la cosa se había controlado, se había terminado. And King Zedekiah thought, oh, things are under control. Things have changed. Things are okay. Ya ves, Jeremías, no pasó nada. He said, see, Jeremiah, nothing's happening. Everything's okay. Es igual que algunas personas. It is the same thing as some people. Están entre las cuerdas, están en problemas y de repente los problemas se desaparecen y dice, ah, no, eso ya es porque yo las puedo. You know, when people would Tengo cuello. will be in trouble against the wall in a sword, it would say, oh, things are bad. No, and all of a sudden things get better. Like, oh, it was fine. It was false alarm. Everything's okay. Ya ve, pastor, no me sucedió nada. Mire, And then you say, see, Pastor, nothing happened. I'm okay. pastor, no me deportaron. Mira, aquí estoy. Ya llevo 2 años, pastor. See, Pastor, they haven't deported me. I'm still here 2 years. I'm okay. Pastor, no me metieron a la cárcel. Pastor, nobody got in jail. I'm okay, Pastor. It's okay.
Así estaba Sedequías, That is the same way that Zedekiah was. Jeremías. So Jeremiah, Mira, el ejército se fue. see, Jeremiah, the army left. Y comenzaron a agarrar a Jeremías regaño tras regaño. So then they Jeremías, loco, So then they started to complain against Jeremiah. Say, Jeremiah, you're crazy, you're crazy. profeta falso. You're a false prophet. Le dieron una buena regañada a Jeremías. So they went ahead and scolded Jeremiah very harshly. Y Jeremías todavía sigue respondiendo. And Jeremiah continues to respond. Rey, este es un trato contigo. He says, King, this is something God is doing to deal with you. Dios está tratando con la nación de Israel y contigo. King, God is dealing with you and with the nation. Y quizás esta sea la última oportunidad. And maybe this is the last opportunity that you have, King. Posiblemente esta sea la última oportunidad que Dios te da. Possibly this is the last opportunity that you have. Dios está tratando contigo, rey. King, God is dealing with you. He's talking to you. Y esta quizás sea la última vez. And this possibly will be the last time. ¿Sabes lo que hicieron con Jeremías? Do you know what they did with Prophet Jeremiah? Lo agarraron. They went ahead and grabbed him. Era el profeta de Dios. This was the prophet of God, El que había aconsejado al rey a qué hacer. who has given an advice to the king on what he needed to do. Agarraron a Jeremías So they went ahead and grabbed Jeremiah, y lo metieron and they went ahead and put him. en un pozo, They put him into a well. no lleno de agua, It wasn't full of water. lleno de lodo. It was full of mud. Y ahí estaba Jeremías en el pozo. And then Jeremiah was there inside of that well. Pueblo, He said, people of God, este es un trato de Dios. this is a way that God is dealing with you. No se olviden, Dios está tratando con el rey y con la nación. Do not forget, God is dealing with the king and God is dealing with his people. Me imagino que el rey dijo, saquen a ese bullisto de ahí. So I can imagine the king said, take out that loud mouth and bring him over here. Que mucho ruido nos está causando y muchos problemas nos está dando. He's just giving us so many problems. He's just making this worse. Sacan a Jeremías del pozo So they take Jeremiah out of the well y lo encierran en la cárcel. and they put him in prison. Ahí está la historia en segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7. So you can find the story in 2 of Kings chapter 25. Es la historia de lo que acontece después de este episodio. And this is exactly the next chapter of what happens after this episode finishes. El ejército de Babilonia So then the army of Babylon regresa comes back. y pone sitio sobre la ciudad de Jerusalén. And now they go ahead and surround the city of Jerusalem. Y Nabucodonosor da las órdenes And Nebuchadnezzar gives an order. de no atacar al pueblo. Do not go ahead and attack the people. Simplemente rodeen la ciudad. He says, just go ahead and surround the city. Y que sus moradores no salgan al campo ni nada entre a la ciudad. And that nobody leaves the city and nothing comes inside of the city. Pasó el tiempo. So then the time went by, Se les terminó la comida. and then the food scarce and it came to an end, no more. Y comenzó lo duro para el pueblo en Jerusalén. And then the hard moments started to come, hardship for the people of God. Entonces, Then sacan a Jeremías de la cárcel. they go ahead and take Jeremiah from the prison. ¿Y qué cree usted? And what do you think that happened? ¿Qué le dijo Jeremías a Sedequías? So what did Jeremiah say to King Zedekiah? Lo mismo. The same thing. Y Jeremías And Jeremiah, aconseja a Sedequías he gives an advice to Zedekiah, y le dice, and he says,
que se rindiera, He says, surrender. que salga de la ciudad He says, go ahead and exit the city y que se rinda al ejército de Babilonia. and go ahead and surrender yourself to the army of Babylon. Que nada le va a suceder. And he says, nothing will come to you, no harm. Le dice, si sales, si te rindes y te humillas delante del rey, If you go ahead and you surrender and you humble yourself before the king, tu familia va a ser preservada. then your family will be preserved. No le va a pasar nada a la ciudad. Nothing will go ahead and happen to the city. No van a destruir la ciudad. They're not going to go ahead and destroy the city. No van a saquear la ciudad. They're not going to go ahead and bring it to ruins again. Pero también le dice, But he also says to him, Jeremías capítulo 38, versículo 17 al 20. Jeremiah chapter 38, verse 17 to 20. Si no te rindes, But if you do not surrender, van a destruir tu familia. they're going to destroy your family. Te van a destruir a ti. You're going to be destroyed. Van a destruir sus moradores. They're going to destroy everybody who lives in that city. Si no te rindes, van a terminar con la ciudad. If you don't surrender, they're going to go ahead and finish and ruin the city. Y el rey Sedequías le dice a Jeremías, And then King Zedekiah says to Jeremiah, Jeremías, says, Jeremiah, tengo miedo por los judíos que se han pasado al bando de Babilonia. says, I am so scared for the Jews who have now come part of the Babylon army. Tengo miedo que me hagan daño a mí. He says, I am so scared that they're going to hurt me. Me van a entregar a ellos para escarnecerme. They're going to go ahead and take me and they're going to do whatever they want with me. ¿Sabe lo que sucedió? And do you know exactly what happened? Jeremías, Sedequías, Correct myself, Zedekiah, no se rindió he didn't surrender. al rey de Babilonia. He did not surrender to the king of Babylon. Bien, So then, posiblemente usted se ha preguntado, it's possibly that you have asked yourself, ¿por qué me está pasando esto? why is this happening to me? What's going on? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Why is this happening to me? What is going on? ¿Por qué tanto problema? Why do I have so many problems? ¿Por qué no logro salir de tanta situación? Why do I get out of so many situations? Posiblemente esa sea la pregunta que usted tiene hoy en esta tarde y se la ha hecho quizás durante muchos días. And it's possible that is the question that you have, and you've been asking yourself constantly this question. ¿Por qué me sucede tantas cosas a mí? So why so many bad things happen to me? No entiendo por qué estoy viviendo todo esto. I don't understand why I'm living through all this. Todo eso que te está pasando. Everything that is happening in your life. Todos esos problemas que te has preguntado por qué. All those problems that you have asked why. Es porque estás haciendo las cosas a tu manera. Because you're doing things your own way. Y no has querido hacer la voluntad de Dios. And you have not wanted to do God's will. Es porque has puesto tus propias leyes. Because you have placed and made your own laws. Y has dicho, a mí nadie me tiene que decir. And you have said, nobody needs to say nothing to me. ¿Cómo debo de llevar mi vida? How I should go ahead and handle my life. Así estaba Sedequías. That is the same way that Zedekiah was. Yo pongo mis leyes. He says, I'm going to put my own laws. Yo voy a hacer lo que yo quiera. I'm going to do exactly what I want.
Y mensaje tras mensaje de parte de Dios llegaba a Sedequías. And message after message kept coming to Zedekiah. Y Sedequías no hizo caso And Zedekiah did not listen a la voz del profeta Jeremías. to the voice of prophet Jeremiah. Porque él quiso hacer las cosas a su manera. Because he wanted to do things his way. En esta historia, In this story that we have here, escuche bien lo que le voy a decir. listen please to what I'm about to say. Dios no está castigando a Israel. So God is not punishing Israel. Lo que Dios buscaba de Israel y de su líder What God was looking for on his leader and his people es que se acercaran a Dios is to get close to God y vivieran bajo la voluntad de Dios. and to live under God's will. Dios estaba tratando de ganarse a Israel. God was trying to gain back Israel. Desafortunadamente, It is such a misfortune. Sedequías Zedekiah, no quiso rendirse a Dios. he did not want to surrender to God. La ciudad estaba sitiada, So now the city was surrounded. rodeada por el ejército de Babilonia. It was now surrounded by the army of Babylon. No había alimento en la ciudad. There was no food inside the city. Todos estaban desesperados, muriéndose de hambre. Everybody was desperate. They were dying of hunger. Y el ejército del rey de Israel, Sedequías, And the people in the army of King Zedekiah, huyó de la ciudad. they went ahead and fled and went away from the city. Y cuando estaban fuera de la ciudad, de And los when- muros de la ciudad, And when they were outside the walls of the city, se dispersaron. they went ahead and dispersed. El ejército de Nabucodonosor So then the army of King Nebuchadnezzar, los persiguió he went ahead and followed them y capturaron a Sedequías. and went ahead and captured King Zedekiah. Capturaron a sus hijos, They went ahead and captured his sons. a los príncipes. They went ahead and captured all of the princes. Y la historia se pone muy triste. And then the story becomes very sad. La historia se pone muy difícil. And then the story becomes very difficult. A los hijos del rey Sedequías So the children of King Zedekiah, los desgollaron they were beheaded enfrente del rey de su in padre. front of his father, King Zedekiah. Y al rey Sedequías And King Zedekiah, le sacaron los ojos they took his eyes out. y se lo llevaron para ser uno más de la colección de Nabucodonosor en Babilonia. And was taken captive to now be part of the collection of King Nebuchadnezzar. Este es el mensaje de esta tarde. So this is the message of this afternoon. La rebeldía Rebellion siempre always produce dolor. will produce pain. Cuando resistimos a Dios, When we decide to resist God, siempre habrá, there will always be, tarde o temprano, sooner or later, dolor pain. en uno mismo, Maybe in yourself, en la familia, maybe in your family. en los que están en nuestro entorno Everybody who's surrounding us.
en nuestras amistades, and our friends, la rebeldía producirá siempre dolor. rebellion will always produce pain.